baci con una bombe Tegai matungi muniregi Tino maharaga nireta mai mutiru Namuki aniruoni unduire banyu Matsukire kotoni yaka Nakirira mutituria Anake hani marua gira kanita Muru ithiani pasto na mutiri niwa Oi con una bombe Tegai matungi muniregi Tino maharaga nireta mai mutiru Namuki aniruoni unduire banyu Matsukire kotoni yaka Nakirira mutituria Anake hani marua gira kanita Muru ithiani pasto na mutiri niwa Oi 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 Numba itu kai bodiracha Anake anyuma rakiru ni mani na mauna Editu anyumi umagera chiria Magongona manyu matongora giona Atumia Wene nyaga Atuikire mwene njaga Nikikira tina mbere haha Nikikira tina mbere haha Nikikira tina mbere haha Arui Mutitimu gabona mutiriuke Mokumango ni akane kaburi hicha Wiro ragia mondo tabicha Nicha tuire ndongoria Akanu morire kanita Atika kiro mokushobu Matiru gagara matira mataga minchi Wili kutienda kanita Nani mukirira njohini Wira nikungetia mungefo Anakea yu matini mungotari Awani yatana Masiaga toma kuyana nanyari Chakabira zoti nyinyamera Atiru gagyo tambira Tonduma wana chagata Amura kota ngara macha Haraduya Afora koni ahiti banduri Kiri Matiri bere na matiri futsa Tondu kinyakiri itinani kyoki gaga Matiri matuna matiri bugwiro Noni mengi chahondari Ningu banga mudenya Imiti futa wa hema Tugi enzundu Wiko tukukiru umugaro Kai Kumeharibika Olemwe. What? That one is for my Kikuyu community. You know, I prepared that song and then it turned out with a Kirinyaga Mbere accent. So I was a little confused when it not turned out with the natural Kikuyu accent. It turned out with a Mbere. The people from where? That Kirinyaga accent there. But let's go back to regular programming. Huku kumeharibika. Watu wangu, watu wangu, kona uhakika mliko tayari kuingia 2026 mwaka umeanza na ubaya. Nikikira tina mbele haha Nikikira tina mbele haha Nikikira tina mbele haha
sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi, sijui Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kidogo kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson. Widow Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Russian Kigongi ndiye huyo. Yeah. Ametoa Epstein files za mabibi zenu Not my girlfriend zenu. ama mambo kawanda na soldier wa Safaricom. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Punde si punde nugushindiye huyo. Amegongewa bibi manono mkamba marasa juu ya afanye ati aliyegongewa baba mtoto ngongeaji wenye anakupea ni ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto Na bibi yako ni bibi ya soy boy wa fingernail salon. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Ati sende kafinde imeflushni mingi kuliko chuza city council. My fafa wa Israeli Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. waka itapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams haishoste super church command profeka wona naponya lakini hawezi jiponya kipara dunia simama nishuke Ingane ya 2026 icons of you. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Sifuna amefanyiwa ile kitu Uchungu kumwagiwa unga Rejoice yachagua Base government ni kama Blue Band Mandarin chakuna mkate mbele ya chai moto Singapore tutafika mpende msipende Wakati baba alikuwa akiwapeleka Ghana hakuwa mnanuna. sasa ni safari ya tutende Mimi nasema life found Mwenye kinara Wacha nitalanda Sipende hakuna term limits inshallah inshallah Damn lifetime Nikki Kiratina mbele ha. oh yeah Nikki Kiratina mbele ha. kikirati Nikki Kiratina mbele ha. oh yeah Nikki Kiratina mbele ha. kikirati Ui. watu wangu watu wangu kuna uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026 mwaka huu You know, nimeamka leo asubuhi nikafikiria kuhusu 2026. Nikasema hapana. This is not how we agreed 2026 is going to be. Something is not right. I have to call out 2026. Ile mbio inatupeleka nayo, we never signed on the dotted line. Kwa hii speed ya 2026. Ndio maana nimetengeneza hii wimbo. watu wangu kuna uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026 Mike Kima from Doha. mwaka unaanza na vibaya Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. Nikki Kiratina mbele ha. kitambo mwaka ufike hata wiki mbili mara sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi
those 3 lines, ile fitina iko hapo. Hebu isikize vizuri, hebu isikize vizuri, sikiza tu vizuri. Punde tukushia huyo amegongewa bibi mnono kamba mzee mara siju yafanye dene ati aligongewa peta twesbie baba mtoto mongaji mwenye anakupea ndiye ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako wanapiga fingers na soy boy wa fingernails sana Nicky kirati na mbele bibi yako anapigwa fingers na soy boy wa fingernail salon. na mbele ati senye akafinye ime flash mimba mimi kuliko chuza city council. Oh we win like fafa wa Israeli. Nicky kirati na mbele Nicky kirati na mbele maka haina pita mwikita na inatupeleka mbio kuliko live stream. Saisho spin ndani ya nyama yoka fake church common profi awara anaponya ukimwi lakini hawezi chiponya kibaya dunia simama ishuke hii ndani ya 2026 iko na zao ovyo. Nicky kirati na mbele Nicky kirati na mbele Sifuna amefanywa ile siku uchungu wako mwagi wa unga au trega chagua wa mulioro. Sifuna amefanyiwa ile kitu, aujuae uchungu wa kumwagiwa unga ni Gachagua yule wa Monyoro. Ni kama mluma madarina kwa mkate hakuna mkate mbele ya jam Nicky kirati na mbele Sifuna amefanywa ile siku uchungu wako mwagi wa unga au trega chagua wa mulioro. Broad-based government ni kama mluma madarina kwa mkate hakuna mkate mbele ya jam Singapore tutafika mpende msipende wakati baba alikuwa akiwapeleka Kanana kuongana. Sasa ni safari ya tutera mimi nasema lifetime William Ruto ni kinara uwajani kala kamoja ni pango mpende msipende hakuna time limit inshallah inshallah there be lifetime Nicky kirati na mbele 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 Yeah. Ni gushi 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 nimekita mara ngapi ati wakavinye anafinywana so we boys wanel saloon na nilikuwa nimekukonya ukama anaitwa wakavini hata finywa umekutoa kiokoto cha kokoto Nicky kirati na mbele Nicky kirati na mbele Nicky kirati na mbele hawezi sema haukujua cha kufanya na usijaribu kusema umegundua ulikuwa unagonji dogo tu wangona. Mwaka jana umekuwa ukijua tangu kabla kijana wa pili azaliwe. Nimesema kijana wa pili na sio kijana wako kwa sababu unazozijua wewe mwenyewe. Hata Andrew Kibe alikuambia huyo bibi yako hata kunyonya nguvu zako za umaarufu wa uchezi harafu atakuokota na corporate watalinda na watakutema. Sasa umekuliwa bibi nono mkamba na corporate itakundinya. Madam Maverick huku kajitokeza kasema aliwajua mkiwa chuo chake.
big MC badala uende ukajijenge baada ya kumaliza shule. Ulifanya kavenye your purpose, ulitaka kujenga na mwanamke. Why? Sasa wanamekuliwa bibi nono na corporate itakumbinya chochote ulicho nacho, watasema yeye ndiye amekuinua. Tagawana mara mbili na kisha nusu yako ilishe, isomeshe, ivalishe na tunze watoto. Na huyo mmoja sio wako lakini DNA ndio msema kweli. Au marafiki wako unaozunguka nao wachunguze kwa makini, kwa sababu walijua kitambo unatonge. Waliwaambia mabibi zao unatonge, mabibi zao wakataza kukutanua, kwa sababu hata wao wanagawa huku nje. Wakikuyu walisema mundu wabura ndatunanga wanduko Onegaki wanderega kate Ondo wanju chibe alijaribu kukwambia nini siko la kufa haliski dawa leo wiringi manyare ritondo njigo aire matuna nindiko irima guru Dio kyo magangwino I'm testing something. I have run out of gadgets here. I am testing something. I'm testing something. Alright. I have run out of gadgets here. Alright. I think that is good. Alright. Back to regular programming. Watu wangu, watu wangu, mko na uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026? Mwaka umeanza na ubaya. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Kitambo mwaka ufike hata wiki mbili. Mara sijui Cyrus Jirongo amezipa na tochi, sijui ati Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow mama mjane. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Russia Gigongi ndiye huyo ametoa Epstein files za mabibi zenu na magirlfriends zenu na mama mboga wa mtaa na soldier wa Safaricom. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Punde si punde nyugushni huyo amegongewa BBM nono kama mara sijui afanye DNA ati aliyegongewa ketatesti baba mtoto mgongaji manyana kupea Diana nipe mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako anapigwa fingers na soy boy wa fingernail salon. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Akisenye akafinye imeflash mi mamiga kuliko juza city council. Guy Fafawa Israeli. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Atisenye akapinye imeflash mi mamiga kuliko juza city council. Guy Fafawa Israeli. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Mwaka hajapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams zaisho spin nani ananyamanyoka big church command profit awo anaponya ukimwi lakini hawezi jiponya kipara. Dunia simama nishuke hii nyanya ya 2026 siko na za ovyo. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa.
Sifuna amefaniwa ile kitu uchungu wa kumwagiwa unga atwaiga chakula wa kunyono broad base kama meni kama Luban margarine kwa mkate hakuna mkate mbubu mbele ya chai moto Singapore kutafika mpende msipende wakati baba alikuwa akiwapeleka Kanaan hamkuwa mnanuna sasa ni safari ya tutembe mimi nasema lifetime William Ruto ndiye kinara uwaga ni talanta ngonje ni pangwe Only people on YouTube know what I'm doing on TikTok. Watu wangu, watu wangu, watu watu, watu wangu unauhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026 huu mwaka umeanza na ubaya nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele kitambo mwaka ufike hata wiki mbili hata sijui saido shiro ngame sipo na tochi sijui Mercedes-Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson kidogo kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson we know Russian kigongi ndiye huyo ametwa Epstein files na mabibi zenu na my girlfriend zenu na mama mboga wa mtaa na soldier wa Safaricom nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele punde si punde chobuslie huyo amegongewa hivi mnono mukamba mara sijui afanye DNA ati aliyegongewa Keita Trestie baba mtoto ngenge aji nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele dunia hapo kende ananipea mtoto nikikira tina mbele punde si punde chobuslie huyo Ngoja kidogo. Hapo kuna fitina kidogo. Let me look for those lyrics. Where are those lyrics? Man, usiniambie kwa hii simu nyingine. Come on. Anyway, the lyrics inasema pude si pude Jubush ndiye huyo. Anaambiwa afanye DNA. Aliyegongea kid actress ndiye amegonga ndiye baba mtoto. Hebu turudie hapo. hivi mnono mukamba mara sijui afanye DNA ati aliyegongewa Keita Trestie baba mtoto ngenge aji Ati aliyegongewa kid actress ndiye baba mtoto mgongeaji. nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele dunia hapo kende ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako chobuslie Mwenye nakupea ndiye ananipea mtoto. Mama ya mtoto wako ndiye mama ya mtoto wangu.
bibi yako anapigwa fingers na soy boy wa fingernail salons. Bibi mnono ukamba mara sijui afanye DNA Ati aliyegongewa K-Actress DA baba mtoto mgenge aji nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele dunia hapo kende ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni bibi yako ni bibi zaide nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele ople Shelly, wacha ukora Shelly. Wacha ukora. Namba yangu ya WhatsApp iko kwa profile photo. Iko kwa profile. Sio ya Mpesa, ya WhatsApp. It's a good job IQ. It's a good job IQ. Yeah, you guys need to watch my tour of our state capital, Texas state capital. It is the one that holds the Senate, the MPs, and the Supreme Court. I did a tour there yesterday. The video is on my YouTube. Beautiful space, unbelievable beautiful space. It was built in the year 1840. There is nothing in Kenya that is as old as that state capital. Kitambo mwaka ifike hata wiki mbili, sijui Cyrus Jirongo ati amezikwa na tochi, ati Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kidogo kidogo mumeanza kuita sister ya Michael Jackson widow, mama mjane. Michael Jackson kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele Esco, my M-Pesa number is on the profile of TikTok. nikikira tina mbele Russian kigonge ndiye huyo ametoa Epstein files za mabibi zenu na girlfriends zenu na mama mboga wa mtana soldier wa Safaricom nikikira tina mbele nikikira tina mbele Sekunde nugush ndiye huyo amegongewa bibi mnono kamba mzee mara sijui afanye DNA ati aliyegongewa K-Actress DA baba mtoto mgongeaji nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele moja anakupea ndiye ananipea mtoto mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni bibi nikikira tina mbele Watu wangu, watu wangu, kona uhakika mliko tayari kuingia 2026 mwaka umeanza na ubaya. nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele Kitambo mwaka ufike hata wiki mbili mara sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi sijui Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow nikikira tina mbele
maswali zenu na my girlfriend zenu. ama mambo kawamda na sojo wa Safaricom. Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Punde sekunde nubushindie huyo amegongewa bibi menono mkamba marasi juu ya afanya ati aliyegongewa baba mtoto ngongeaji wenye anakupea ndiye ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni bibi ya soy boy wa fingernail salon. Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Ati sende gafinde imeflush mimba mingi kuliko chungu za City Council. Maifafa wa Israeli Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele mwaka itapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams haishoste super church con man profeka bora anaponya lakini hawezi jiponya kibaya dunia simama nishuke Inganya ya 2026 iko na za view. Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Niki kila tina mbele Sifuna amefanyiwa ile kitu uchungu na kumwagiwa unga Autoye kachagua Base government ni kama Blue band Mandarin chakula mkate mbele ya chai moto Singapore tutafika mpende msipende wakati baba alikuwa akiwapeleka kana hamkuwa mnanuna sasa ni safari ya tutende mimi nasema life found niambie kina wacha nitamanda sipende hakuna term limit inshallah inshallah damn lifetime Niki kila tina mbele oh yeah Niki kila tina mbele Kirati Niki kila tina mbele oh yeah Niki kila tina mbele Kirati Ui Yeah. Ni gushi 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 nimekita mara ngapi ati wakavenye anafinyowana so we boys wanel saloon na nilikuwa nimekukonya kama anaitwa akavini atafinyowa umekutoa kiokoto cha kokoto nikikiratina mbele haha nikikiratina mbele haha nikikiratina mbele haha hawezi sema haukujua cha kufanya usijaribu kusema umegundua ulikuwa unagonjewa mwaka jana umekuwa ukijua tangu kabla kijana wa pili azaliwe nimesema kijana wa pili na sio kijana wako kwa sababu unazozijua wewe mwenyewe hata Andrew Kibe alikuambia huyo bibi yako hata kunyonya nguvu zako za umaarufu wa uchezi harafu atakuokota na pogored watalinda na watakutema sasa umekuliwa bibi naona mkamba na corporate itakunginya Madam Maverika huku kajitokeza kasema aliwajua mkiwa chuo chake apige MC badala wende ukajijenge baada ya kumaliza shule ulimfanya kavinye hiyo purpose ulitaka kujenga na mwanamke sasa mekuliwa bibi nono na corporate itakundinya chochote licho nacho hata sema yeye ndiye amekunua tagawana mara mbili na kisha nusu yako ilishe isomeshe. If you're watching, like El Heve here, if you're watching the tour of the Texas Parliament, you need to go all the way to the last 5 minutes
when I'm walking back to my car and I meet this couple. The woman is obviously Asian and the guy is a regular white guy. Listen to that conversation. Ivalishe na tunze watoto na huyo mmoja sio wako, lakini DNA ndio msema kweli. Hao marafiki wako unaozunguka nao wachuuze kwa makini, kwa sababu alikuwa kitambo unatonge. Waliwaambia mabibi zao unatonge, mabibi zao wakakataza kukuchanua, kwa sababu hata wao wanagawa huko nje. Wakikuyu walisema mundu wabura ndatungaga wanuko Onegaki wamerega gachi headphone Ondo wanju kibe alijaribu kukwambia lakini sijo la kufa haliski dawa leo wiringini manyare litondo njigwa iri matuna nindiko iri maguru Dio kiunaga ngwino Yeah. Ladies and gentlemen, we are here now. Niko na shida kidogo. One more time, I have ran out of gadgets. So I am going to use this phone that I am using to play the music. So I need to connect this phone with my YouTube so that I can see the comments on YouTube. Because I don't know what I did with my inaitagwa iMac, ama inaitagwa Bookmark, ama inaitagwa iBook. Itagwa tanya mwino ya kabuni no ya ho. Ndiraruta wira umuthi ndiramenya niki kiuru nayo. Tony Silva, asante sana. Tony Silva has been with us for more than 7 months as a member. This channel is barely 8 months old. And Tony Silva has been a member for 7 of those months. So he has a golden badge. Amejitokeza na 200 shillings. Super chat. Amesema DNA is cheaper than school fees. Jugush. Nilisikia bibi mnono mkaba mzee akisema watoto wamerudi shule. Jugush. You know, people who come from that ecosystem of fakeness, like Jugush, you cannot tell them the reality. At all. In my previous conversation with Taleb and Harineta, I said, these people are living the life you strangers have envisioned for them to live. They don't live their own lives. They live your lives. And that fake life is full of fakeness. They would rather suffer in fakeness than come out and face reality. That one will never happen. That one will never happen. One moment. Let me stand up in front of these cameras so that I can fit the glow of the lampshade behind me. Sometimes it does the magic. I like it when it is a golden color. I hope it comes up. Maybe let me do this. I like it. In production, it looks so good when it is golden glow. I think we are almost there. Okay, anyway. So no. Jugush is always going to be a Jugush because he does not live his life. He cannot afford freedom. He will live the fake life that he envisioned, that is the one you strangers have envisioned for him. Look at Pasco Dakota. What is his name? Pasco Dakota? Pasco de Condi? You guys know who I'm talking about? That bootleg Saburu, right skinny guy. No, not Pasco da Gama. Takodi. The one who met Uhuru Kenyatta walking, and the only thing he could say is, sijui, wachi Sifuna, sijui, wachi Sabera, sijui, whatever, that nonsense.
Pasco Tokodi. That little fucker. Girlfriend yake, well, wacha nirudie sentence. Alikuliwa girlfriend yake. Mwenye alimkulia girlfriend wakaenda na yeye mazishi Machakos. Tokodi ako hapo na mwaga mate ya Kisaburu. Hana fomu. Mgongaji hana haja na mtoto, so akasukumia girlfriend mwenye ako na mimba to that little nigger. Wanawake wakakuja wakamwambia, hata huyu huwezi mkana. Huyu hata anakaa kama mama yako. Hebu muangalie, anakaa kama mama yako. Wako wapi sasa? They live the life they envision you strangers have envisioned for them. That's why, unbeknown to you, you struggle so much to try to envision a life for me. Or keep it. It fails terribly. I insult you and your mother's vaginas, but nonetheless, you still try. You try because you don't know anything else. You think these people you see here in public, those people, you should dictate the kind of life they should live. You don't know that's what you're doing. Well, where is my camera here? This is the money maker. You don't know that's what you are doing, but you continually try to recruit strangers like me to live the life you want to envision for me, because you have succeeded envisioning that life for Takodi, you have succeeded in envisioning that life for Jugush, for Kabahanye, for every other Tupuni. And when we reject, you throw a fit, because you have never been told no. Gui and no. Gushi gushi gushi, nimekita mara ngapi? Ati wakavenye anafinywana. So we boys wane saloon, na nilikuwa nimekukonya. Kama anaitwa wakagini hata finywa, umekutoa kiokoto cha kokoto. Nikikira tina mbere haha niki. Envisioning that life for Jugush, for Kaba. You people even know the name of the Mgongaji for Tokodi. Ekirapa is the name of the Mgongaji. That's why this song is saying, mwenye aligongewa kit actress ndiye Mgongaji, ndiye baba Mgongaji wa Fat Beach wa Jugush. It's a vicious cycle. It's inbreeding. Goja story ya Mkurungezi nitoke. Hamutaamini. You see the same struggle that you people have to consume reality that is facing you. Imagine when it is the turn for Mkurungezi. You people are going to be up in arms defending that which you have created in your imagination about these otherwise very ordinary people living very ordinary dysfunctional relationships. Watu wangu, watu wangu, mko na uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026? Mwaka umeanza na ubaya. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa. Kitambo mwaka ufike hata wiki mbili, mara sijui Cyrus Jirongo amezipa na tochi, sijui ati Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kidogo kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow, mama mjane. Nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa, nikikirati na mbele hapa.
Asha Gigongi ndiye huyo ametoa Epstein files za mabibi zenu na magirlfriends zenu na mama mboga wa mdaa na soldier wa Safaricom. Niki Kirati na mbele haha, Niki Kirati na mbele haha. Anthony Kenywa, that field, you are the father. Gushni huyo amegongewa BBM no kama mzee mara sijui afanye DNA ati aliyegongewa keta 3D baba mtoto mgongaji manyana kupea ndiye ananipea mtoto bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako anapigwa fingers na soy boy wa fingernails salon. Niki Kirati na mbele hapa, Niki Kirati na mbele hapa. Ati senye akafinye imeflash mi mamiga kuliko juza city council. Guy Fafawa Israeli, Niki Kirati na mbele hapa, Niki Kirati. Ati senye akafinye imeflash miba mingi kuliko choo za city council. Ati senge akapinye imeflash miba mingi kuliko choo za city council. Guy Fafawa Israeli, Niki Kirati na mbele hapa. Awal, you are saying Bolo was insulting me? How can you insult? My name is insult. How can you insult? Can you go to the Indian Ocean and say, you go away, Indian Ocean. I hate you, Indian Ocean. Mbolo, tekelezea watu suti. Hey, wachana mimi. Hey. Niki Kirati na mbele hapa. Mwaka haijapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams. Zaisha speed nani yana nyama nyoka. Big church command profit. Awo, anaponya ukimwi lakini hawezi jiponya kipara. Dunia simama nishuke. Hii nyanya ya 2026 siko na za ovyo. Niki Kirati na mbele hapa, Niki Kirati na mbele hapa. Sifuna amefaniwa ile kitu uchungu wa kumwagiwa unga amtwaiga chakua wa mundono broad based government ni kama Luban margarine kwa mkate hakuna mkate mbugu mbele ya chai moto Singapore kutafika mpendensi pende wakati baba alikuwa akiwapeleka Kanaan kwa mnanuda sasa ni safari ya tuteme mimi nasema lifetime mimi anuka ndiye kinara uwaja ni talanta ngonje ni pangwe msipende hakuna terniwe Inshallah take the lifetime Niki Kirati na mbele hapa 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 Kidogo hapo sasa. Navas Herbert. We discovered Herbert is Agole. Chamuge missing Mr. Herbert. 200 shillings super chat with a message: denial, anger, bargaining, depression, acceptance. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stages. 5 stages of loss. You are in denial, you are in anger, you start bargaining, you go into depression, and then finally you accept. Umegongewa. Mwenye aligongewa kit actress ndiye baba mtoto wa mgongi. Mimi sio wenu. Mimi is not yours.
gush, nimekuita mara ngapi? Umekuwa track ya koto cha kokoto. Nikikirati na mbea, nikikirati na mbea, hawezi sema hukujua cha kufanya. Na usijaribu kusema umegundua ulikuwa unagongewa mwaka jana. Umekuwa ukijua tangu kabla kijana wa pili azaliwe. Nimesimama kijana wa pili na sio kijana wako, kwa sababu unasema wewe mwenyewe. Hata kibe alikwambia huyo bibi yako atakunyonya, nguvu zako za umaarufu hauchezi. Halafu watakukota na kopre, watamlinda na watakutema. Sasa wanaume kuliwa bibi mnana na kopre tita. Okay, hapa kuna kazi. This is Sheikh Gitonga. Sheikh Gitonga is a super accountant. He works in Mombasa. A very nice guy. We have done almost a 4-hour episode with him in one of my Ask IQ. I think the episode's name is My Weak Father is Still Getting Okotwad by Single Mothers. Something like that. You will find it there. Sheikh Gitonga, decent human being. He works as an accountant in Mombasa. I'm not reading. I know his story. And you know those coffee processing places. I think they call them the auction bound or something. That's where he works. Why did you report Kibe back then? You see, these people are like moth to the flame. I baited them and they showed up. The process of blocking people so that you can have a real conversation, it's going to take a while. But once in a while, if you throw them a bone, they will take the bait and they will come to the surface. And that's exactly what that exercise was. You fuckers go to school and you have no idea what is social science experiment. With all that useless degrees of yours. Keep coming, useless boys of TikTok. Anyway, Sheikh Gitonga works in that coffee auction house as an accountant. He is currently looking for anybody in Mombasa who knows how to operate a forklift and knows applications of the same in tea handling. He needs 2 people. If you know how to operate a forklift, I actually know how to operate a forklift. In my previous life, I worked in a warehouse for 18 months. And eventually I applied to that section where they teach you how to operate a forklift. And you would take the forklift and it would spread 40 feet in the air at the very top shelf. And you go grab something that is 400 pounds and you bring it down slowly and then you take it to where it needs to go. So I know how to operate a forklift. And those are super commercial forklift. So if you know how to operate a forklift, there is 2 openings. Sheikh Gitonga, if you're serious about this, you know how to operate a forklift, here is the danger. If you don't follow the instruction, I'm just gonna block you. Text me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is everywhere. And I'm going to connect you with Sheikh Gitonga. If you bring upuzi there, you eat block. Enda ukaribie kwa mama yako. Madama auko kajitokeza, kasema aliwajua mkiwa chuo chake EMC. Badala wende ukajijenge baada ya kumaliza shule. Ulimfanya madamkano moyo purpose, ulitaka kujenga na mwanamke. Sasa wanaume kuliwa bibi mnono na corporate itakundinya. Those words are hurting. They are hurting me, and I'm the one who put them there. Samji Sogos is saying, I also search a very nice podcast you did about the Bible. Bro, ilikuwa inaitwaje? I have seen. Man, I have spoken so many things about the Bible. I don't know which one you're referring to.
Give me more context. Is it the one about Mrs. God, where she came to the world and turned a third of the population of the angels? Those are the ones recorded in the Bible, and they are called the sons of God, and they came to try to delay the birth of Jesus by reproducing. These are the angels reproducing with the Kikuyu women, and the product of that was Ephraim's. Actually, the one you're mentioning, the thumbnail says Ephraim's. Now I know exactly what you're talking about. Look for the one that says Ephraim in the thumbnail. It is that one. Chuo chake EMC badala wende ukajijenge baada ya kumaliza shule. Ulimfanya madangano moyo purpose, ulitaka kujenga na mwanamke. Sasa wanaume All and N. What is my favorite drink? Water. Water. Chochote ulicho nacho atasema yeye ndiye amekuinua. Mtagawana mara mbili na kisha nusu yako ilishe, isomeshe, ifarishe na itunze watoto, na huyo moja sio wako lakini jigosha. DDNG angi msema kweli, hao marafiki wako nazunguka nao, wachunguze kwa makini, kwa sababu walijua kitambo ukagongewa, waliwaambia mabibi zao nagongewa, mabibi zao wakawakataza kukukanua, kwa sababu hata wao wanagao kwa Kikuyu walisema mundu wao huranda chungaga wandugu murega haki rumadarega haki etwa chondo kiberi jaribu kukwambia lakini sikio lako fahari sikigawa leo ikini manyari rindo mdunji kwa hiri matunane ngiko hiri maguru tio chuma ganguino. What? It is bad, bro. It is bad. Watu wangu, watu. Are you guys sure you are ready for 2026? Because ile bill 2026 inatupeleka nayo. Mimi niliamka asubuhi nikasema hapana. There is something in the waters of 2026. I have to make the song about 2026. Hey, this is the song. Kona uhakika mliko tayari kuingia 2026, mwaka umeanza na ubaya. Nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele Kitambo mwaka ufike, hata wiki mbili, mara sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi, sijui Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. I want you guys to catch what I did there. Kitambo mwaka yaanze, mara anasikia Cyrus Jirongo amezikwa na tochi. Ati hiyo Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kidogo mumeanza kuita sister ya Michael Jackson mjane, widow. Hata wiki mbili, mara sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi, sijui Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele Russian keep going ndiye huyo. yeah. Ametoa Epstein files za mabibi zenu Not my girlfriend zenu ama mambo kwa mda na soldier wa Safaricom. nikikira tina mbele nikikira tina mbele nikikira tina mbele Sekunde mshindiye huyo amegongewa bibi menono mkamba mzee
marasi juu ya afanye ati aliyegongewa baba mtoto ngongeaji wenye anakupea nanipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni bibi ya soy boy wa fingernail salon nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha atisenge gafine imeflush min bamingi kuliko chuza city council naifafa wa Israeli atisenye ya kafinye imeflash watoto wengi kuliko choo za city council. Bibi ya soy boy wa fingernail salon nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha atisenge wa Israeli nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha waka itapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams haishoste super church command profeka wora naponya lakini hawezi jiponya kibaya dunia simama na shuke inganya ya 2026 iko na za view nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha Sifuna amefanyiwa ile kitu uchungu na kumwagiwa unga kachagua base government ni kama blue band mandarin hakuna mkate mbele ati Sifuna amefanyiwa ile kitu uchungu wa kumwagiwa unga aujuae Gachagua wa Munyoro. Broad-based government ni kama bluebird kwa mkate. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai moto. Nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha Sifuna amefanyiwa ile kitu uchungu na kumwagiwa unga Gachagua base government ni kama blue band mandarin hakuna mkate mbele ya chai moto Singapore tutafika mpende msipende wakati baba alikuwa akiwa mbele kampana hapo mnanuna sasa ni safari ya tuterne mimi nasema life found niambie kina wacha nitamanda msipende hakuna term limits inshallah inshallah damn lifetime nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha watu wangu watu wangu mko na uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026 mwaka umeanza na ubaya nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha kitambo mwaka ufike hata wiki mbili mara sijui Cyrus Kilongo amezikwa na tuchi sijui Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson kidogo wameanza with the sister ya Michael Jackson widow nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha nikikirati na mbeleha Rasha Kigonge ndiye huyo ametoa file sama wiki zenu na ma girlfriends zenu na mama mboga wa mtaa na soldier wa Safaricom nikikirati na mbeleha nikikirati
aliyegongewa kaita 3 baba mtoto mpongeaji, mwenye anakupea ndiye ananipea mtoto. mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu, Na bibi yako ni bibi ya soy boy wa fingernail salon. Hey, hey, nikikiraki namleha. Hey, 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 nikikiraki namleha. Hey, 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 nikikiraki namleha. Kikini namleha. Kikini namleha. Kikini namleha. ati senye ya kafinye imeflush mimba mingi kuliko chuza city council. Woi woi life afawa Israeli, Nikikiraki namleha. Nikikiraki namleha. Nikikiraki namleha. ati senye ya kafinye imeflush mimba mingi kuliko chuza city council. Woi woi life afawa Israeli. Nikikiraki namleha. Nikikiraki namleha. Mwaka haijapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams za show speed. Super church kama profeta wala anaponya ukimwi, lakini hawezi jiponya kipara. Unasimama nishuke. Hii ndani ya 2026 Siko na za ovyo. Namleha. Kikete. Namleha. Kikete. Namleha. Kikete. Namleha. sifuna befaniwa ile kitu Ushungu wa kumwagiwa unga. au jwaga chagua Broad-based government ni kama Blue Band margarine hakuna mkate. kumumelea Chai moto. Singapore tutafika mbele usipende Wakati baba alikuwa akiwapeleka, kanana mguu mnanuna. sasa ni safari ya kutermini. Mimi nasema lifichime William Yekinara. wacha nitalanga pende msipende hakuna term limits. Inshallah, inshallah, tell me lifetime. Nikikiraki namleha. Namleha. Nikikiraki namleha. Nikikiraki namleha. Nikikiraki namleha. Nikikiraki. Yumba ya Kikuyu na Mungi Tagai matundi munireiki Tindo maharaga nire tama matiro Namuki aniro ni undu erewani Watu ikire watu ni haka Nakirira mutu tuire Anakea nyomaru wagira kanita Muruthani pastor na mukiri ni wa morati Nyumba itu kaigwatira tia Anakeani marara chilio ni mani na mao. Merito alunio mara That one is more. That one is for my fight with the Kikuyus. That one is a very, very ancient Kikuyu. Even the Kikuyus here cannot understand that one. Hiyo tukanyangie. Hiyo ni ya Wakikuyu. Hiyo ni ya Wakikuyu. Wameharagana kama mafia monkeys. Wanawake wao wamepotea. Mahasbadi zao ni mapasta kanisani. Hawatuzi watoto na hawatuzi boma. Vijana wao wanaokotwa town. Na wanawake wa Ndorere wanaporwa pesa zao zote, sababu hawana mbele ama nyuma na hawakupewa mawaidha. It's a very concentrated song. Sikiza tu kidogo tu. Agongo na ma Kidogo tu. Alafu iondokee. Kidogo tu. Let's listen to this other version.
Ukiani vole unduire wanu watu ikile ya kwatone yaka na kile ya mutituiri ana ke anyu marua gira kanisa Muritiani pastor na mutiri ni wa murati Oi oi yumba yetu kai watira tera Oi 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 yumba yetu kai watira tera ana ke anyu marara kirio ni manina mao na eri tu anyuni marara kiria Vijana wenu wa fulana wanatahiri kwa kanisa. Mutahirishaji ni pasta na mumotireri ni wa murathe. Ile mama mnono wa Kiambu sijui umeneleto. Huyo ndiye kiongozi wa jamii wa Kikuyu. Hakuna mtu wa kupewa mawaidha. Manyuma tomborayo na atumia wene nyaga atwikire wene njaga woi 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 nikikia tina mere hey aruri maingirire utakaburai taka motete uba mona motiri uge boku maboni akanyuka muri chao wirораgira mandu tabicha ni chatwire ndongoria akanyu murire kanita matikagira omusho matiruga gana matira matagamichi wiri mutina kanita naine mukyurira johinu wila nikungete mungeto anake anyu matemu matari mawanire chana changori ai mateake tama kuyana na nyarai chakavira chote nija mera matiruru kakyo tambira kondu mawana chakata mahora gotandara macha haleluya evora gonia hikia nduri matiri mpenda matiri futa tonu kinya kiritina nikyo kigaga matiri matuna matiri bubwino oi noni meni chahondani nimbubanga mutenya That song is something else. You guys are not going to understand it. It's a very, very, very conk Kikuyu. If I say atumia akanyo matirara matameshie, you have no idea what I just said. Wanawake wenu wamepotelea kanisa. They are not taking care of the husband and the children at home. But in an ancient Kikuyu, akanyu mori kanitha matirara matameshie. That Kikuyu is no longer exist. Alright, watu wangu wa YouTube, niko hapa sasa. Nilikuwa nimepotea kidogo. I got a very good opportunity there. I probably have already blocked maybe 300 people in the last hour and a half. I am doing very well on TikTok. I will have to clean up TikTok before we can have a real conversation on TikTok. For now, it's a block marathon. Ujinga na upuzi na utoto na ubwakini lazima tuiondoe kwa TikTok so that watu wazima waanze kuwa na conversations. Watoto na ujinga nje. Gen Z Ndwanzis. I did a very good social science experiment yesterday. I gaslit them with a story, well, just a title, that I am the one who deported Kibe. And because they are Gen Z Ndwanzis, nobody listened to the video, so they reacted to it. Those are the people I was looking for. Block marathon. There is a potential there on TikTok to have real conversations. Actually, yesterday I was with this guy in Germany. He looks like Awanalo. Moriama is one of his names. I call him Mr. Kiharu. He keeps referring to Kiharu. And I went live when he was live on TikTok, and maybe for 20 minutes I was at the airport. We had a very good conversation. I said those are the kind of conversations that need to start happening so that we can dilute this fakeness that Kenyans are so used to. And for us to do that on TikTok, we have to block 90% of the people who show up so that we can only have real conversations with a very small group of people, because the immaturity and blamelessness of the Gen Zs is taking shape on TikTok. So we have to clean house completely. Tuondoe ujinga, tuondoe
fitness, because these people have, it's not their fault. These people have never seen masculinity, they have never seen men, they have never listened to real conversations. They are fatherless, their mother is evil, their father is absent. So they have been tuned to hate and react negatively to any man out there, because that man is a representation of the absent father who should have been there speaking like this guy. Shida kidogo tu walisahau kuweka kwa hiyo clause. Mimi sio wao. Hiyo tu kama wangeweka tu hiyo hapo, na mkumbuke George sio wenu, we would have a very good conversation. But here they are, trying to throw their feet on a stranger called George. It will not happen. I will forget my name before I forget what I'm doing here. All right. What are we doing here? Let me talk to the real people on YouTube. I have to resign so that I can see the flow of the super chats. I hope I've not missed a lot of it. Tony Silva with 200 shillings. DNA is cheaper than school fees. Asante sana for the 200. Herbert is Mr. Chamuge missing. Denial, anger, bargain, depression, and acceptance. The 5 stages of pain. Thank you so much for this, for the super chats. And then we tackled the issue of Mr. Sheikh Gitonga looking for 2 people to work who have the certification of operating a forklift. There are 2 job opportunities happening in Mombasa. What else have we missed? So I cannot play music because my Apple thingy here, the laptop, whatever you call it, it decided to not wake up. So after this, I'm going to take it to Apple Store and see what the problem is. I saw you saying that a woman will always punish weakness. Na hiyo ukweli sana from personal experience when I tried to date and act soft and nice. That is Brian Vicious. Utadinywa bro. Utadinywa. Fidel Owen is a constant member for almost 8 months now. NGA hapo sasa, add more of those horns on the songs. I create music every day. Every day I wake up, the message I receive from the Lord is the message I put on the songs. So usini blame ni God. The message today was, hii mwaka inakimbia mbio sana. Unakaa tu kidogo hivi, unasikia Silas Jirongo amezikwa na tochi. Kukaa kidogo, ati hiyo Mercedes Benz ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. Kitabu ujue sister ya Michael Jackson ni mgani? Wameanza kuita sister ya Michael Jackson mjane. Ati ni window ya Silas Jirongo. Hiyo hamwezi shika, especially Madwanzis. Hiyo ime George George is the last seed of the Nephilims. No. Me, I'm from the lineage of David. You see, I like people who get it. This is John. Oh, this is John Chege, Mr. Canada. Obviously. After Mlima women slept with the fallen angels, Sakamoyos were born. There is a truth to that. Ay. I feel like cutting loose what were TikTok. I feel like cutting you loose so that I can free myself to play music and before I can solve this problem with my laptop. Yeah, I think I'm gonna cut you loose so that I can have the gadgets to use here. I need to talk directly to the people on YouTube. If you want this
wewe mzee mwenda wazimu, si uniwaie $10K. Enda kula jeuri yako na baba yako. Uangalia hii sura yangu vizuri. Do I look like your father? Really, seriously. Just look very carefully. This is my hairline. You hear that? That's my hairline. Do I look like your father? I'll give you 3 seconds. Just examine me, the nose, the ears, my eyes, you know, this big, wide, ancient Kikuyu nose, big lips, shiny forehead. Do I look like your father? Okay, now, never confuse me or your father. Hey, are we together? Guyeno. So let's go to YouTube. Oh yeah, Ken, I agree with you. TikTok is a very superior app. TikTok is a very superior app, but before we can utilize its usability, we have to get rid of the nonsense of the small boys and people who are angry at their fathers, their absent fathers. This is Mukesh. My brother had the same nonsense as the Cyprus guy. If you guys don't remember the Cyprus guy, it's a very beautiful story. Actually, when I was in Kenya in December, I did a drive-by on Thika Road, having a conversation with the Cyprus guy. That Cyprus guy, probably 3 months prior, we had a conversation about him when he was in Kenya, and now he is in Cyprus. Okay, what were TikTok? I'm cutting you loose. If you want, you can come to YouTube. My YouTube name is the same, IQ Watson. If you don't, kaa na mama yako. Mimi sio wenu. Guyeno. Alright. Yeah, I needed to free myself from that until I can solve this problem of my laptop. Okay, now full attention on my YouTube people. This is my magic handler here. Maybe $5 on TikTok market. Alright, what were YouTube? Moku gagate. Moku gagate, what were YouTube? There is something I want you to hear. This is why I'm getting rid of these people. There is something I want you guys to hear. Let me see if it's here. It's a very, very, very dangerous message here. Listen to this lady. Somebody sent me this. I hope they are watching. Thank you so much for sending me this. At what point do we talk about the actions of women without including patriarchy or misogyny? One moment. Now they are paying attention. Now they will start listening. Their ears were tuned to listen to a male voice. They reject the male voice, so they were not hearing. Now I have introduced 1 second of the conversation. Now they are like, oh, okay, so it's a woman voice. Okay, now we are listening. At what point do we talk about the actions of women without including patriarchy or misogyny? At what point do we just accept that women are vile, malicious, and perpetrators, and that it has nothing to do with misogyny? One action leads to another consequence. At what point do we discuss that women are not as harmless as we think they are? That women know their strength lies in the tongue, not in physical strength. That a woman can see a man and she knows she can't fight him physically. She's going to say the most hurtful, vengeful thing to make sure that she targets where it hurts the most. At what point do we talk about there are so many people in prison because a woman lied? At what point do we talk about the very many lies that are perpetrated here on social media? Unsolicited, someone comes and lies about how perfect their marriage, their relationship is, until years later or months later we come and realize that it wasn't all of that and she was lying unprovoked. At what point do we talk about the very many teas that are spilled here unprovoked, and you can tell that this is malicious intent? They are just out to destroy the character of that person. At what point do we talk about the bullying that happens here, especially from women? It is women who bully other women. It is women who body shame other women. It is women who shame single mothers. It is women who shame other people's marriages. It is women who shame women just as much as men. At what point do we discuss that dark side about ourselves?
There was a woman here who was Ubered. She was supposed to pay 250 shillings. She paid 200. When the balance, she was asked to pay the balance. The way she spoke to that man, people said that, including women said if it were them, they would have hit her. They would understand why she needed to be hit. Because she knows that the power she carries is the tongue. So she will say whatever she says, and she's hoping that he doesn't raise his hand or anything, because women are not dumb. Women know that most men cannot speak as fast as they do. Women know that most men do not have the capacity to use the power of the tongue to retaliate. So they will use their mouth to say everything and then wait for you to attack them. Then they will say, violence, violence, violence. Women are not dumb. I'm a woman, I know. Women will do whatever they want to do to her because they know sometimes that man, the moment you touch the violence against women, this is gender-based. You think women are stupid? Women are not stupid. They know their strength. It lies in the tongue. Women overspeak. Women overshare. Women overexplain. On dates, every day we are here telling women, stop oversharing. Women have accepted that they talk too much on first dates. That's why it becomes easy for them to be manipulated or for the man to mirror them, to match what they have said. We tell them, women, do not overshare, do not overspeak during dates. Do men do that? Yes, in this context, we are talking about women. Why don't you talk about the very many marriages that have ended because a woman took information from this point to that point to that point, a marriage ended, a job ended. Where people have lost careers because a woman could not keep quiet about what she saw or what she had, or she just wants to get you out of that job because a woman wants to take bread from your table. Why don't you talk about the wickedness that women have? Oh, it's not a pretty thing to look at in the mirror. Yeah? Our shadow is dark, dark. That a woman can send you to a mental facility using the power of the tongue. That if a woman wants to destroy you, she will remove food from the table. She will come, she will cry, she will run on the floor, she will run her mouth. People will think that you're the one who started the fire. She's the one who's starting the fire. Every day here on this Beyonce's internet, women are always in comment section, bundling themselves in mobs and in cliques. You go to that comment section, they have bullied that woman. You just tell yourself, I hope that woman has a strong mental capacity to withstand whatever is happening to her. Women are wicked. Oh, you don't want us to talk about it? You want us to maintain misogyny and patriarchal conversation. You don't want to talk about how our actions affect others and how one action can lead to another consequence. It has nothing to do with misogyny. It has nothing to do with the patriarchy. You're just a poorly behaved person. You do this to someone, they do this as a consequence to you. Without making it about violence and control. At what point do we take accountability and responsibility of our actions? At what point do we call ourselves down and say, we are poorly behaved? People have lost their businesses. I speak to women. I have worked with women. Women support my business, but even me too, they tire me in the comment section with the way they speak. The number of women that have blocked because women just don't babble diarrhea is bad. Do men have it? Yes. Do women have it? Yes. So we are talking it about women. Why is it that when something bad about us is said, it hurts so much that we have to make it about now the patriarchy? At what point do we just say, no, you are poorly behaved? When are we going to discuss that? I'm waiting for that memo. Now you understand why the title of this live stream is the modern man facing extinction. So, me when women speak, I understand them for what they are. Rarely would we get a woman passing information. Normally, generally, women speak to influence outcome. So in rare occasions, then we get to hear a woman actually passing a message. Women rarely do that. Women don't pass messages. Women speak to influence outcome. So me, I don't dwell too much on what women say. I take the lessons from what the woman is saying, which is why now my focus cannot be on women. My focus now is on the man on the other side of this behavior. Sijui kama tunaelewana. What this woman is saying is 100% true. It's pure observation. But she's talking about a behavior by a woman directed at a man. Now, mimi nimeachana huyo mwanamke. That behavior mimi nimeiacha. Now I am on that man. Who is that guy? Who is that man that would fall for the manipulation of this woman?
Who is that man that is so scared he cannot stand up for the society on behalf of mankind and put this woman to check? Who is that man that is always scared of the lies the woman is going to perpetuate in the things this lady has described? I am focused on that man. And in my imagination, when I saw that video, it can only be that man is the modern man. There is a very famous video I made in one of my drive-bys. A very, very, very short video. I keep going to that video because I feel like the message did not go right. And it says something like, the modern man is winning where the traditional man is not. Because he has learned how to live with this woman we just got described here. Very, very small video. Let me see. Modern, I'll look for the keyword. See if I can find it. Maybe not. Somebody will tell me. It's a very, very short video. I am driving and I'm discussing about a topic I was going to tackle in a space. And I said, is the modern man winning against the traditional settings because he has understood how to live with this woman that has just been described here. Remember, I am the same guy who painted the picture of, is a married man a weak man? And I say towards the tail end of that man, we never get to see the weakness of the man until the very tail end of his life, the complete metamorphosis of the married man. When the children are grown and gone, when all the properties have been changed into the name of the woman, when the woman have engineered the children against their father, that is the only time we see the weakness of the man. Three of you follow me slowly. So in the same case, when I was saying then that the modern man is winning where the traditional man could not win because he has learned how to operate with a modern woman. That winning is in quotes. Because when we see the complete metamorphosis of the modern man, it's Jogosh. This better male, blessed with talent by the gods of the universe, but he incorporates the modern woman into his life because it's the only way for him to survive in the corporate world that has been created by the feminists. So when you listen to that video, somebody please give me that video. Somebody give me that video. It's a drive-by. When you look at that man, the modern man, just like is the married man a weak man, in the midst of the metamorphosis, both the married man and the modern man seem to be winning. And when you listen to Jogosh, when he's throwing that little shade on Kibe, he is thumping his chest as a modern man who is winning, where in his brain, Kibe failed. You guys think I'm kidding? Kibe had something else to say. Alisema, you have Anganuthe in you, and I think Anganuthe is more like, a man simping. But you see, ukiona baba yako, ukiona baba anapigana na watoto, Jule jamani mzee. Ukiona baba anapigana na watoto, ni kama mtu wa class 8 akienda class 1. Nyinyi hamvuti makamasi vizuri. You get my point? Wacha nivute makamasi yangu na niko class 1, wewe ngangana uko na algebra. Yeah. So for me when I look at him, napata mtu amepotea. Yeah. For him nothing works for him.
And if he's telling people, because for him anasema anataka kuweka watu straight. Yes. Yeah, kwanza ameweka ako straight. Like for example, if you see these young kids, Yeah. wanafanya mambo kama saa hii tulikuwa tuende tutafute jobs juu hapo kama media house. Saa hii mko na media house yenyewe. You get my point? I know. If you are doing that, mtu alijaribu radio akakataa, imekataa. Sasa kama mimi si mimi nili give up kitambo sana mambo na mimi. So for that guy, yeah. One, miaka imekimbia sana. And I'd say without fear of doubt. Yeah. I might have made a lot of mistakes in my life. Okay. But I'll never make, and I pray to God I'll never make the mistake he's done in his life. He has a lot of mistakes to correct other people's mistakes. Yeah. Mahali niko, I'm very sure I've achieved a lot more than Kibe will ever achieve. Na siongei kwa ubaya. The reason why nasema hivi is because we always talk down people who are doing something very nice. Actually, like hii online media, nikiona kigilia watu inasikia vibaya sana juu wase wanafanya kitu, they are creating their own media. Him is for niko hapa radio, akapewa job ya radio, wakati Kiza anaenda kusema tulikuwa na Kamene, anaambia wewe toka hapa. Akaenda akaanza radio yake ikakataa. Ilikuwa inaitwa Roga Radio ikakataa. If someone has a platform on YouTube and it's working, kwa nini uanze nini? Na sasa ni mzee anajijenga na watoto. I told you, when you look at the modern man, when he's still in the process of the metamorphosis, he's winning. In his own words, you said he has done better than Kibe. He has achieved more than Kibe. But what did my song say? My song previously said, even Madam Aoko came, Maverick, he came and gave a personal testimony and said, I know these two when we were together at KIMC, whatever that place was. And Jogos had finished school, but Wakadinye had not. And so he would come back to eat in Wakadinye's place. Instead of finishing school and go build himself, by himself, he waited for Mama so that they can build together. And so this song said, because you deserted your purpose and you build with a woman, that woman now has a claim to 50% of the things you are bragging here that you have achieved. So in the midst of this bragging, in this photo, it looks like maybe 5 years ago, maybe 4 years ago. It's a younger version of him. When you look at the modern man, the video I'm looking for, Clever Noah, it's an old video. It's an old video. It's comparing the modern man with the traditional man. And I'm saying the modern man seems to be thriving where the traditional man is not. It's an old video. I'll look for it if somebody else cannot find it. It's not today's title. It's an old video. In one of the drives, it's a very short video, maybe 6 minutes. When we are looking at the modern man, he seems to be succeeding. Exactly what he is saying. He is telling about his own story. He is comparing himself with Kibe. And he's saying, me, I am doing better. I have achieved more. Because just like the married man, when we look at him in the marriage, that man is winning. Well, paradoxically, the married man and the modern man happen to be the same person. Jogosh. Where is he now? Those things he was saying, he has achieved. Now 50% of those things belong to his fat bitch. And the fat bitch is going to waste them by going to get fingered by the soy boy of the fingernail salon. The modern man is winning. In the process of metamorphosis, the modern man is winning until we follow him at the very tail edge of the complete metamorphosis of the modern man. He gets awkward. The American modern man, the battle for the modern woman. Is that what it is? The American modern man
he marries a sweetheart either from college or from high school. So the age difference is less than 1 year. He does not build himself first. He brings the woman and they build together. When we see them in the process of the wins, like the one Jogos is articulating, when we see them in that process of building together with a woman, the modern man is winning big time, big time, until an average of 6 years later, and they are both standing at the altar of the divorce court. 50% of everything he built with one hand tied to his back, because he deserted his purpose and he made women and children and family and marriage his purpose. So his potential was never realized, because now he has to go at the speed of woman. I want you guys to understand what I'm just saying right now. I'll slow it down. If a man that is talented is set loose to exploit his full potential, he achieves greatness. We see even in our modern society now, we have a very good example with Elon Musk, a very extreme example. But even the people recorded in history that came up with the greatest things is because as soon as the society realized, or themselves realized, that they are great, they separated them from family, they separated them from marriage, they separated them even from children. Now Elon Musk can navigate about children by creating a barrier between him and the women with a contract. But the men, the greatest men of our generation and previous generations, is because they separated themselves from women and they exploited that talent of greatness. But now the modern man who is talented is winning, but at 45% capacity, because he is tied back by family, by women, by marriage, by whatever. And even then, he still wins. This Jogos here, bragging how much he has won. And we look at the modern man and we say, this man is winning. Until 6.5 years later, average duration of modern marriages, and they are standing at the altar of the divorce court. And everything he earned, even with one arm tied to his back, now it's 50-50. He's taken to zero. So my question is that modern man going to run extinct? Because it's not sustainable. Let me see what LeBron and Savannah. I don't know LeBron's story. Somebody mentioned the battle for the modern woman. Let me see if that is the title. Man, if you listen to that little clip, you are going to love it. Modern woman. I hope that is the title. No, this is too long. This is a conversation with Mr. USIU. This is not it. That was a drive-by. Look at Sanchez. This is not it. This is a very short clip in one of those Mercedes-Benz drive-bys. Man, that conversation is very strong. I can't remember the name of it. Who was picked up? A lot of feminine energy. Another major reason why aligongewa bibi mnono. Bro, it comes with the territory. Is that the title?
traditional man. I think What to do when I'm mad? I think Trevor is about to get it. Let me see. X. It is. It is. Thank you, Trevor. It's actually 4 minutes long. Hello, beautiful people, and those who are not very beautiful. This is a beautiful Sunday afternoon. It is, what time is it? 1:30 p.m. And in an hour, so Kenyan time, 10:30, I'm guessing, if I'm not wrong. I want to jump onto Munyamwezi's space, the 600-hour space, and I want us to have a conversation. Not me talking, but you and I talking. That's the conversation. And something has come into my mind. The modern man and the traditional man. And the question is, why is the traditional man failing where the modern man is succeeding? Does it have something to do with adaptability? Is the traditional man stuck in his old ways? And when you interrogate, really, the things that the traditional man is holding on to, are they really his values? Or is he projecting the past generation's values as if they were his? And in so doing, he misses the signs of time, and then he is susceptible to failing. You know, it occurred to me, if you look at today's marriages, it's not the traditional man that is cracking the code. It's the modern man. The man who has adapted to the changes of the 21st century. The man who has adapted to the demands of the modern woman. Ooh, we don't want to hear that one. Yes, whether you like it or not, the demands of the 21st century has forced the woman to adapt and trade so many things for her to survive. Least of which is raising children and keeping a career. The problem is the modern man makes it look so easy to a point where the traditional man overlooks both the effort and the sacrifices of the modern man to make things work in the 21st century. That is the problem. So it's the clueless man, the man who wouldn't adapt to the demands of the 21st century. And we are going to go through all those demands and adaptations and nuance of the 21st century. It's that traditional man that is failing in marriages. And where we see marriages succeed, it's because the modern man has adapted to the changing demands of the 21st century. And more than that,
has figured out how to match his energy with that of the modern woman, so that he is now rewarding her for her sacrifices, so that there is no longer a tug of war between the modern man and the one who would have been the traditional man, but now is also a modern man. Synergy. Huh. Is the traditional man espousing his own values, or is he holding on to the values of the generation before him? Because if he is really traditional, then he would not relent to the demands of the modern woman. That traditional man is not engaging the modern woman. So these values that he is holding on to, are they truly his values? No, they are not. They are the values of his grandparents. And he does not have what it takes to manage a modern woman, because the rag has been snatched from underneath his feet. He does not have the agencies necessary to manage a modern woman. So in this context, that traditional man is losing in the eyes of Jogush, his own words. And the man who is winning is the modern woman who has mastered the art of reciprocating and rewarding the modern woman. Listen very carefully. He is reciprocating and rewarding the modern woman for the sacrifices that she has taken in her modern society, balancing home and career. Now, what are those sacrifices? Because the modern man is made to believe, this is why I wanted to play that tape. The modern man is made to believe that this woman is sacrificing for his benefit. So let's rewind the tape. Why does any man need a woman? Men do not need women. Men need children from women. So is the modern woman giving the man the children he wants? The answer is no. So why does it appear as if the modern man is rewarding the modern woman for her sacrifices? Except those sacrifices means he is not going to get that which he should get from the woman. Why is he still fixated and made to believe that whatever this woman is doing is for his own good, except the results are not in his favor? That is why I wanted to play this tape. The video the other gentleman had sent me, the one with Mr. USIU, it's very related. Because I also say that woman, the only thing you need from a woman, the only thing she says she brings on the table is a viable womb to give you children, and it's comfort and company. Inside the marriage, the modern woman is denying the man all those three things. But the modern man is in his head. He has actually bought the narrative
that he is winning. And it's very hard to convince him otherwise. Jogosh, here in his rant of how much he's winning, it's very hard to convince him that he is not winning, because that which he was looking for in a modern woman, he is actually not getting it. But to him, the modern woman not giving him that which he was looking for from the modern woman, that sacrifice is the one that needs to be rewarded. And in my conversation with Mr. USIU, I said, and when she actually gives birth to a child, 60% of the time that child is not yours. In Nigeria, it's 86%. You wanted sex. Sex is the first thing that dies in a modern marriage. How do we know that? Because now we have the vantage point of the complete metamorphosis of a modern man called Jogosh. Sex was the first thing that dies in a marriage. You want children? Those children are not yours. I offered to do one of the DNAs with Jogosh. 2 children, 2 DNAs. I will pay for one, but I have to choose which child I am paying for the DNA, because I know what I know. 60% of the time, that woman who brought to the table sex, children, and companionship is denying you all those 3 things. But when we listen to Jogosh, he is fucking winning. So he wants us to believe. Until, just like the complete metamorphosis of the weak married man, we have to wait at the tail edge of the complete metamorphosis of the modern woman, the modern man, and Jogosh shows us how it actually was in that winning streak of his. So what now looks like in this clip from Trevor Noah is the traditional man failing where the modern man is winning. The traditional man has never has to be denied sex. The traditional man never have to have a paternity scam. The traditional man is not in need of companionship from women, because he knows women do not like company of other men. Women like the company of other women. Women want to be seen with men, not their company. The traditional man knows that. So in this clip, I painted him as being failing because I wanted a boogeyman to distract you from realizing that the modern man is the one who is losing, because we do not have the complete metamorphosis of the final product of the modern man until Jogosh showed up. If I had told you that, you would have said, I am hating. Hawa hawata achana, it is not going to end in tears. You are jealous. So I had to paint the traditional man as the one who is losing, because he is refusing to play in this game where his wife gets pregnant for a gongi. His wife gets fucked and fingered by a fingernail salon soy boy. He refused to play in this game because he knows that woman is not going to give him companionship. Women don't give men companionship. Men do not need companionship from women. The traditional man, I painted him as a loser so that we can wait long enough to see the final results of the winning modern man. And then Jogosh blessed us with the final results of the winning modern man. Watu wangu, watu wangu,
Kona uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026? Mwaka umeanza na vibaya. Niki kirati na mbele haha. 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 Kitambo mwaka ufike, hata wiki mbili, mara sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi, sijui ati Mercedes Benz ilikuwa sister ya Michael Jackson. Kidogo kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow. Mama Jane. Hey! Niki kirati na mbele haha. 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 Rasha Kigongini ya huyo ametoa Epstein files za mabibi zenu Na my girlfriends and na mama mboga wanga na soja wa Safaricom. Niki kirati na mbele haha. Niki kirati na mbele haha. Punde si punde, chungushnia huyo amegongewa bibi mnono Kamba. mzee, mara siju yafanye dene Ati aligongewa. Keita Tresvie, baba mtoto mongaji, Mwenye anakupea ndiye ananipea mtoto. mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu, Na bibi yako ni mtoto wangu, na bibi yako wanapigwa fingers na soy boy wa fingernail salon. Niki kirati na mbele haha. Niki kirati na mbele haha. ati senye ya kafinye imeflash mimba mingi kuliko chuza City Council. Oh, we win naifafa wa Israeli. Niki kirati na mbele haha. Niki kirati na mbele haha. Maka haina pita wiki tano, Na inatupeleka mbio kuliko live stream. Saisho spin ndani ya nyama yoka, Fake church. Conman Profi award anaponya ukimwi, Lakini hawezi jiponya kibaya. dunia simama. Nishuke. Hii ndani ya 2026 iko na zao vyo. Niki kirati na mbele haha. Niki kirati na mbele haha. Sifuna amefanywa ile siku, uchungu watu mwagi wa unga. Au try kachagua wa muyoro. Broad-based government ni kama Blueband. margarine, Kwa mkate. hakuna mkate Mungu. Mbele ya chai moto. Singapore tutafika mpende msipende. Wakati baba alikuwa akiwapeleka na kuna. Sasa ni safari ya tutera. Mimi nasema lifetime. William Ruto ni kinara. Uwajani kala kangojeni pangwe. Mpende msipende hakuna time limit. Inshallah, inshallah, there be lifetime. Niki kirati na mbele haha. 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 There's a lot of mistakes. Niki kirati na mbele haha. Mahali niko, I'm very sure I've achieved a lot. More Watu than wangu, people will ever achieve. watu Na siongei kwa watu ubaya. wangu, The reason why niko nasema na hivi uhakika because mmekuwa we tayari always kuingia mwaka wa 2026. talk. Mahali niko, I'm very sure I've achieved a lot. More than Kibe will ever achieve. Na siongei kwa ubaya. The reason why nasema hivi is because we always talk down people who are doing something very nice. Actually, Like hii online media, nikiona article yao watu inasikia vibaya sana juu wase wanafanya kitu, they are creating their own media. Him is for niko hapa radio akapewa job ya radio wakati Is the modern man going extinct? It is not sustainable. Something has to be done. Every one of those people that you know, they are going to end up just like Jogosh.
mpende mspende, keep a prophecy or not keep a prophecy. Even if a tree falls in the forest and nobody is there to see the kiokotos of Kabahanye, it is still going to happen. So the world has to reset, because this weakness of the modern man is not sustainable. And the perpetuation of the freelancing evil of the modern woman, it will consume us all if nothing is done. So, is the modern man going to go extinct? The only good thing we have is the Gen Z Dwanzis are not going to get a chance to have families. Nature has decided to give us a plus from this detriment of having to share planet Earth with Gen Z Dwanzis. These fuckers are not going to be able to make families. It's a very good thing. We cannot imagine a planet where the Gen Z Dwanzis are reproducing. But luckily for us, planet Earth is getting ready to reset. Gen Z Dwanzis are not going to be able to make families, and not because of the socioeconomics. No, it's because their mothers are going to turn them into son husbands, and they are going to derail their natural social mobility in the traditional sense. And the only thing Mama has to do is to continue, because she has already started, turning the Gen Z Dwanzis against their weak father or absent fathers. And then when she manages to do that, she turns the Gen Z Dwanzi against masculinity and everything that masculinity stands for. Safe society, cohesion, family values, father present in the house, children happy at home. Gen Z Dwanzi have never seen that because of the weakness of his father and the absence of his father. So Mama is going to turn the Dwanzis against those family values, the exact family values. And they are going to say, if I missed it, nobody is going to get it. So they are going to continue hating us. And in the process, that hate is going to turn on them. And naturally, they are going to stop having families. The right people to not have families, by the way. It's just a social order. So there will be 45 still taking care of Mama. No time to create a family of themselves, and even if they want it, they hate traditional family values. So 20 years from now, the Gen Z Dwanzis are 25 and below, there will be 45. With no children, with no wives, with no families. Only Mama to take care of. Mama will be 20 years older than she is now, so she's banking on her retirement plan. So she will be in her 60s. And the only person to depend on is the Gen Z Dwanzi, her son, that she turned against either the weak father or against the society that is represented by the absent father. So this swath of the population of the Dwanzis are not going to have marriages, are not going to have children, are not going to have families. Nature take care of that. Now, that is a third of the problem solved. No, that's not the complete problem solution. That is just a third of the problem. The extinction of the modern man. Nature will make sure that there won't be more of the Ganovias. There won't be more of the Jogosh between nature, because nature will nip their balls artificially by turning them against marriage and family values and overburdening them
with the curse of the blacks of taking care of their mother, who has successively turned the boys against their father. But that is just a third of the problem. That's just a third of the solution. So where is the rest of the solution going to come from? I am looking for that song. Where is that song? Oh, the Gen Zs hate that song so much. The Making of a Son Husband. Which one is the best version? Which one is the best version? Let's listen to this Let one. me tell you the process. There we go. He takes an evil mother and a weak father, her husband. Your mother is using you to replace your father in her life. She refuses to submit to her husband. She won't obey her husband. She denies him his honor and rejects to be led by him. He wants you to replace her husband. She wants to turn you into a son husband because she can manipulate you. She can control you. She can guilt trip you. She can infantilize you, and she doesn't need to honor you. She won't respect you, won't submit to you, or even obey you. She won't allow you to lead, but she will turn you into a son husband. She will kill all relationships. She will turn you against your dad. You chase away your She girlfriend. will chase away your girlfriends and control your finances. You will replace your father and become her son husband. You are angry now, not at your mother, not at your father. You are angry now at your sorry ex. You see yourself just as weak as your dad. Canuthia is That is a third of the solution of the extinction of the modern man. The weakness of your fathers is going to be used by your evil mothers to turn you against your father
and turn you against traditional values, and she is going to turn you into her son husband. Esco, thank you so much for rejoining the membership. I have M-Pesas loading here, but the new names for today are not showing up. In a minute, I will read the names of the rest of the people that has loaded. Now, what is the remaining 2/3 of the solution of the extinction of the modern man? Twofolds. The manosphere messaging, like the ones of Kibe, is going to start making sense, but not in abstract, because that message has been going on now for a decade and a half, and it has not dented the mindset of the narrative that has already succeeded from the other side, the packaging of the modern man and the modern woman by the feminist. It has not dented it. The success of the manosphere is going to succeed because the remnants of the Gen Zs that will survive from being turned into son husbands, those ones, the regular Gen Zs, the ones with brains, they are going to observe the failure of the modern man, represented here now by Jogosh. They are going to say, oh, hiya. So this is how marriages turn out. They are going to look at director of Kate Actress. They are going to be, hiya. This is the guy who hangs out with Jogosh. So what happened to him is exactly what is happening to Jogosh. And it's what we are going to discover has already happened with Mkurugenzi. It's just that we don't have it in public yet. So they are going to look around at the modern man in abstract, and then they are going to hear what Kibe is saying. They are going to say, ah, now by the way, si hata Kibe alikuwa anasema. But when Kibe was semmering, without the complete metamorphosis results of the modern woman, of the modern man, you could not hear that one. But now when you are faced with the realities, that woman you intend to marry is not going to give you children, is not going to give you sex, and is not going to give you companionship. Now you start internalizing the potential results of you signing on the dotted line of becoming a modern man and a modern husband to a modern woman. You start second guessing yourself. Those thoughts now are in the comment section on the post below anything that is happening with Jogosh. Not just my post. Everywhere you go now, the regular common sense Gen Zs are starting now to say, hiya. So, kinaendaga hivi. Now, 2/3 of the problem of the extinction of the modern man takes place there. In people internalizing and realizing that this game is rigged if you play it in the way it was designed. So now, the manosphere, and we can change the manosphere to the traditional man, now his message is going to be a little bit more clearer. Because now there are so many statistical data to look into at the catastrophic failure of both the weak married man and the modern man. They are one and the same thing, just one generation removed. So it's more easier to relate to the catastrophic failures of the modern man in Jogosh and Ganovias and the director and Tokodi, whatever his name is, and all these other two punies that have been occurred in the past. Because you can relate with them better. And when that data is so massive, you cannot ignore, then you start paying attention to the traditional man and what the traditional man is doing. And now in that moment, that traditional man, remember in the video, I said, are those traditional man's values his own, or is he holding on to the values of the generation before him? Now that traditional man is going to be emboldened to practice his own values
that have been fine-tuned to fit in the 21st century. There will not be a time when the traditional man will be able to marry more than one wife. That battle has been defeated. But the traditional man now is going to look like Elon Musk. 15 children, multiple women, none of them call him wife, none of them he calls wife, none of them call him husband. But 15 children are in the equation. They are going to look like Donald Trump. 4 wives, you go in there, you get the children, and you move on. They are going to look like George Nganga. More children than you know of. No woman calls him husband, and he calls nobody wife. Because men do not want children. Men do not want women. Men want children from women. That one you people are going to take a long time to understand. Men are not looking to have women. Men are looking to have children with women. It's the only way to win this game. The traditional way was to bring all the women together in the same ecosystem you have created, and those women stay together and they bring you children, and all those children are raised together. We will never be able to go back there. So now the modern traditional man looks like Elon Musk. The woman right here in Austin, the Canadian Indian woman, she had 2 births. One birth with twins, and a second born with 1 child. And then they got her egg and Elon Musk seed, and they got a surrogate mother to carry their child. And now that child was brought into the equation. I know this for a fact because I know people who hang out with the children. They have children of the same age with Elon Musk. So they go for play dates together. That is, and the boy who is on Elon Musk's shoulder is being taken care of by the Indian woman. So in that homestead alone, there are more than 5 children. Right here. Now, that is the modern traditional man, looking for children from women, not looking for women. So in your own small ways, in your own piecemeal socioeconomic status, you are going to figure out that what you need from a woman is children. That one is going to sink very well because you cannot win the game the way it is formulated. And then this wave of the men who would get children from women is going to succeed maybe in the next 4 decades to a point where now we can reset to the true traditional values, where the woman is under the man, and go to the true traditional values that this now modern traditional man is still holding on to. 4 decades from now, the children of these guys still holding on to the traditional values are going to win their grandfather's traditional way. But for now, they have to improvise. And then the weakness of the modern man is going to be completely get consumed by the modern woman, the same way Jogosh is going to be consumed by his fat, ugly bitch. And then that becomes commonplace. Because next in line is Ganobia. Before that, it was whoever was there. So those data points are going to be very conspicuous. Nobody can ignore them no more. 3 ways that we are going to see the extinction of the modern man. Watu wangu, watu wangu, mko na uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026? Mwaka umeanza na ubaya. Nikikirati na mbeha, nikikirati
na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Kitambo mwaka ufike hata wiki mbili, mara sijui Cyrus Kilongo amezikwa na Tucci, sijui Mercedes Benz, ilikuwa ya sister ya Michael Jackson. kidogo kidogo wameanza With the sister ya Michael Jackson Guido. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Rasha Kigonge ndiye huyo, Ametoa exchange fale sama vipi zenu na ma girlfriends zenu na mama mboga wa mtaa na soja wa Safaricom. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. punde si punde ndugu ndiye huyo, amegongewa bibi nono kamba Uzee mara sijui afanye nene, kati aliyegongewa keta 3D. baba mtoto mgongeaji, Mwenye anakupea die ananipea mtoto. mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu, Na bibi yako ni bibi ya soy boy wa fingernail salon. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Kikini na mbele haha. Kikini na mbele haha. Kikini na mbele haha. ati senye ya kafine imefrush mimba mingi kuliko chuza city council. Woi woi life afawa Israeli, Nikikirati na mbele haha. When the modern woman gets pregnant for the modern man is not the father. Senye ya kavinye imeflash mimba mingi kuliko choo za city council. Na mbele haha. Kikini na mbele haha. ati senye ya kafine imefrush mimba mingi kuliko chuza city council. Woi woi life afawa Israeli, Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. ati senye ya kafine imefrush mimba mingi kuliko chuza city council. Boy boy life afawa Israeli. Nikikirati na mbele haha. Nikikirati na mbele haha. Mwaka haijapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams za shows me super church kama prophet award anaponya ukimwi lakini hawezi jiponya kipara. Dunia simama nishuke. Hii ndani ya Let me interpret that. Mwaka haijafika wiki tano na inatupeleka bio kuliko live stream za high speed ndani ya nyanja ganya manyoka. Super conman wa kanisa, the fake pastor or wall, ati anaponya ukimwi lakini hawezi jiponya kipara. Nikikirati na mbele haha. mwaka haijapita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live streams za shows me super church kama prophet award anaponya ukimwi lakini hawezi jiponya kipara. Dunia simama nishuke. Hii ndani ya 2026 Sikona za ovyo. Na mbele haha. Na mbele haha. Na mbele haha. Na mbele haha. Sifuna amefanyiwa ile, Sifuna amefanyiwa ile kitu. Anayejua uchungu ya kumwagiwa unga ni Gachagua wa Wamonyoro. Hii broad-based government ni kama blueberry majarini kwa mkate. Hakuna chai moto, hakuna mkate ngumu mbele ya chai moto. I'll try Gachagua, Broad-based government ni kama Ruben Margarin, hakuna mkate kumumea chai moto. Singapore tutafika mbele. Singapore tutafika mpende msipende.
wakati baba alikuwa anawapeleka Canaan, mulikuwa hamuongei. Sasa game ni two term. Mimi nasema lifetime. Game ni ya William Ruto, uwanja ni Talanta. Alikuwa akiwapeleka Canaan, hamkuwa mnanuna. Sasa ni safari ya tuterji. Mimi nasema lifichime William Yekina, uwanja ni Talanta. Pende msipende hakuna term limits. Inshallah, inshallah, term ni lifetime. Goja. Let me look for the other version of the same song. 2026. Right there. That. Watu wangu kachagua government ni kama blue band margarita iko na za view Sifuna amefanyiwa ile kitu uchungu hakumwagiwa unga kachagua government ni kama blue band margarita kuna mkate mbele ya chai moto Singapore tutafika mpende msipende wakati baba alikuwa akiwapeleka Canaan hakuwa mnanuna sasa ni safari ya tuterme mimi nasema life bound William Yekina wacha ni Talanta msipende hakuna term limits inshallah inshallah damn lifetime Hiyo haikushika penye nilikuwa nataka ishike. Haikushika penye nilikuwa nataka ishike. Kuna kauchungu hapo nataka kupitisha. Kuna kauchungu hapo. Let me see this version. Punde si punde nukushnie huyo amegongewa bibi nono kama mzee No. It's not that one. It's not that one. Watu wangu, watu Broad-based government ni kama blue band margarine kwa mkate. hakuna mkate mgumu mbele ya chai moto Singapore tutafika mpende msipende wakati baba alikuwa akiwapeleka Canaan hamkuwa mnanuna sasa ni safari ya tuterme mimi nasema lifetime William Ruto ndiye kinara uwanja ni Talanta ngonje mipangwe pende msipende hakuna term limit inshallah inshallah term ni lifetime nikikirati na mbele haha 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 nikikirati na mbele haha. That's where we are, guys. That's where we are. Wakati baba alikuwa anawapeleka Canaan, hamkuwa mnanona. Sasa ni broad based government. Gojeni mpangwe. All right, I was promised to name the people whose M-Pesas have populated. I don't have a single name from today that has populated. The money is there, very healthy money. But the names zimekataa kabisa. But 2 days ago, because yesterday I was not live, it's thinking of populating some names. No, it won't. 2 days ago, we had Samin Dungo, John Gira, Wilson Kamau, Sarim Muruthi, Davis Madenge, Philemon Mangi, Ronan Tango, Vincent Mwangi, who is Trevor Noah, Fidel Obare, with a very, very, very heavy M-Pesa. Both Vincent and Fidel. Heavy. There's David Kamau, somebody from Airtel Money.
and Peter Wangari, somebody from Stanbic. There is Jeff Wangungu, Ronald Kirui, Wilson Kamau, Kevin Shibweche, and another person from Stanbic, Philemon Mangi, Gitongui Mwangi, Benedict Wangondu, Herbert Kipkemoi, Frederick Karanja, Kevin Monio. Well, these are two different people. There's Peter Wangari, and there is Edwin Wangari. And Tango Ronald, Wilson Kamau, and somebody from Equity. We figured out that Equity guy is actually Kev from Tel Aviv, Israel. And then there is Daniel Bachia, Brian Majau, Josephat Gaika, and Samuel Kialo. Asanteni sana. Mpesa sadaka ni 50 peke yake, shilingi 70 peke yake. Acha ni wadunge na ingine hapa ya jogosh dogo tu. I have Maukadante. This guy is in Seattle, Washington, I believe. Maukadante, that one 18 with a super chat, but the super chat has no message. Mr. Maukadante, $1.99. Go back there and do another super chat, and this time put a message there, a wink wink. I'm almost done. Shugush, nimekuita mara ngapi? Umekuwa kiokoto cha kokoto. Nikikirati na mbele hawezi sema hukujua cha kufanya. Na usijaribu kusema unagundua ulikuwa unagongewa mwaka jana. Umekuwa ukijua tangu kabla kijana wa pili azaliwe. Nimesema kijana wa pili na sio kijana wako, kwa sababu nasijua wewe mwenyewe. Hata kile alikwambia huyo bibi yako atakunyonya, nguvu zako za umaarufu wa uchezi, halafu watakupota na corporate, watamlinda na watakutema. Sasa wanaume kuliwa bibi mnono na corporate itakundinya. Madama auko kajitokeza, kasema aliwajua mkiwa chuo chake EMC, badala wende ukajijenge baada ya kumaliza shule. Ulimfanya madamkano moyo purpose, ulitaka kujenga na mwanamke. Sasa wanaume kuliwa bibi mnono na corporate itakundinya. Chochote ulicho nacho atasema yeye ndiye amekuinua. Mtagawana mara mbili na kisha nusu yako ilishe, isomeshe, ifarishe na itunze watoto, na huyo moja sio wako lakini jigosha. DDND angesema kweli. Hao marafiki wako unazunguka nao, wachunguze kwa makini, kwa sababu walijua. Hao marafiki wako unazunguka nao wachunguze kwa makini, sababu walijua zamani ulikuwa unagongewa. Walienda wakaambia mabibi zao wakawakataza kukuchanua, sababu hata wao wanagawa huku nje. Waliwaambia mabibi zao unagongewa, mabibi zao wakawakataza kukuchanua, kwa sababu hata wao wanagawa. Kwa Kikuyu walisema mundu wao uranda chunga gawa ndugu. Murega haki rwandarega haki etwa chondo kibeli jaribu kukwambia, lakini sikio lako fahali siki dawa. Riu irigini manyari rido myunji kwa iri matunani, niko iri maguru tiyo chuma gangui
Otieno. Hapo sasa. Hii kipindi imeisha. Hakuna kitu kingine. I have to go take this laptop to Apple Store at the domain so that I can see why it's not working. I know what I did to it, lakini I'm not going to admit. I paguzed it with a wet towel, so some water must have gotten on the screen or someplace. But it's fairly new, so it's still under warranty. They are going to figure out what to do with it. For now, mambo namna hiyo bro. Mambo namna hiyo. Let me look at my schedule tomorrow. See kama we are going to inject tomorrow. Tomorrow is Thursday. Yeah. We can inject tomorrow a little bit. If we have a better topic. If something new comes up, I will have woken up with a new song. And I will be here to inject with a new song. Mimi sio wenu. Man, I'm still wishing some names would show up of the M-Pesas. The M-Pesas are coming up, but the names will populate over time and I will mention them tomorrow. I don't have today is the 18th. No, I don't have an update on the names. But the M-Pesa is healthy. Hii ni pesa naweza piga mtu kofi na nimlipe anyamazi aseme haya. Kwani hujui jokes? Alright, last song, we are out of here. Kweno doki. Watu wangu, kona uhakika mlikuwa tayari kuingia mwaka wa 2026. Mwaka umeanza na vibaya. Niki kirati na mbele haha. 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 Kitambo mwaka ufike hata wiki mbili. Mara sijui Cyrus Jirongo amezikwa na tochi. Sijui ati Mercedes Benz ilikuwa sister ya Michael Jackson. Kidogo kidogo wameanza kuita sister ya Michael Jackson widow. Mama Jane. Hey! Niki kirati na mbele haha. Niki kirati na mbele haha. Niki kirati na mbele haha. Niki. I have to say these things. Ni prepare watu wa heartburn to have a heartburn. I ordered a watch back on February 5th. That is almost 2 weeks ago. And because of the freeze, the delivery was delayed. It is coming from the country of Switzerland. For some weird reason, it was delayed. Now it has started making movement. I'm just looking at the ongoings now. It's now in Monroe Township in New Jersey, and it's headed to me. So maybe tomorrow or Friday, I will have my new watch. In the conversation I had with Sajid, my next watch was going to be the green president. It's called the day date. But it's in so much demand that the people who collect watches so that they can hold on to them so that they can increase value, they had captured all the watches available for 2026. So I couldn't get the day date. So I settled for another watch from a different company that is going to be my future watch. I'm going to wear that watch every day. Ikifika mtaiona. Watu wa Hatban, tayarisheni kiogorera. Tayarisheni kiogorera. My next good watch is coming. It's right here. It is on the way. Aha! Rasha Igongini huyo. Ametoa Epstein file.
wimbo iko na cha ovyo. Russian Kigongi ndiye huyo ametoa Epstein files za mabibi zenu na girlfriend zenu na mama zenu na mama boga na soja wa Safaricom. Niki kirati na mbele Russian Kigongi ndiye huyo ametoa Epstein files za mabibi zenu na my girlfriends zenu na mama mboga wanga na soja wa Safaricom. Niki kirati na mbele Niki kirati na mbele punde si punde huyo amegongewa bibi mnono kamba mzee mara siju yafanye dene ati aligongewa keita trezi baba mtoto mgongeaji mwenye anakupea ndiye ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako wanapigwa fingers na soy boy wa fingernail salon. Nilikwambia hii wimbo ina utiaji. Punde si punde Jogosh ndiye huyo amegongewa bibi ati mwenye aligongewa Kate actress ndiye baba mtoto wa mgongeaji. Hiyo imewapita. Amegongewa bibi mnono kamba mzee mara siju yafanye dene ati aligongewa Kate actress ndiye baba mtoto mgongeaji mwenye anakupea ndiye ananipea mtoto wa bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako ni mtoto wangu na bibi yako wanapigwa fingers na soy boy wa fingernail salon. Niki kirati na mbele Niki kirati na mbele ati senye akafinye ime flash mimba mingi kuliko chuza city council Ati senye akafinye imefresh mimba mingi kuliko choo ya City Council. wa Israeli Niki kirati na mbele Niki kirati na mbele Maka haina pita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live stream Saisho spin ndani ya nyama nyoka fingernail salon. Niki kirati na mbele Niki kirati na mbele ati senye akafinye ime flash mimba mingi kuliko chuza city council. We ngaifafa wa Israeli Niki kirati na mbele Niki kirati na mbele Maka haina pita wiki tano na inatupeleka mbio kuliko live stream Saisho spin ndani ya nyama nyoka fake church Kunman Profi award anaponya ukioni lakini hawezi jiponya kubaya dunia simama nishuke hii ndani ya 2026 iko na zao yo Niki kirati na mbele Niki kirati na mbele Sifuna amefanywa ile situ uchungu wako Sifuna amefanyiwa ile kitu uchungu wa kumwagiwa unga aujuae Gachagua wa Monyoro. Trega chagua wa Mulioro Broad-based government ni kama Bluma Margarine kwa mkate hakuna mkate mbele ya chai moto Singapore tutafika pende msipende wakati baba alikuwa akiwapeleka Kanada kuungana sasa ni safari ya tutera mimi nasema lifetime William Ruto ni kinara unanikana kama Jenny Pambo pende msipende hakuna term limit inshallah there be lifetime I'm